Welcome guys, my name is Lusungu Muntali Mtumbuka Sata Chitumbuka. In this tutorial guys, I want to teach you a few basics about Adobe Photoshop, and this is a series that I'll be doing kufuna kuphunzitsani ma guys izinto zosiyana-siyana zokhuzana ndi Photoshop komanso ma graphic design applications ena amene alipo, ma editors ndi ma programs ena amene amathandizira editing. So leroli ndi masiku enawo tikhala tikuphunzitsana Photoshop. Ineyo ndikuuza Adobe Photoshop CC 2019 monga mukuona pamenepo, Adobe Photoshop CC 2019. Ndi ma versions osiyanasiyana Photoshop. CC amatanthauza Creative Cloud, ndipo nthawi zambiri imapezeka kuti Creative Cloud iyo umatha kugwiritsa ntchito pa internet, utha kupezeka unena kuti uli ndi ma laptop angapo, kaya uli ndi iPad, uli ndi Creative Cloud pa iPad pako, utha kuyamba project ndi kuyika ku cloud ndi kudzayipitiriza mu device ina, zimenezo zimakonda kuchitika when you have the internet. Koma poti nthawi zambiri timakonda kugwiritsabe ntchito zinthu pa computer pompo, nditha kungonenabe kuti tizingoyuza mmene amakhalira, mmene amapezekera wa pa computer pompa mosafuna kuvutitsa moyo ndithu. So mukamafuna kuchita graphic design, make sure kuti muli ndi Photoshop installed, computer yanu so ili ndi mphamvu, it is able to process bwinobwino. RAM wanu ndo ambiri above 4 GB or so, it gives you a proper chance to run Photoshop. Even 2 GB, tangonena 4 GB for the sitimafuna nthawi zina ntchito zipanga drag, makamaka ma CC packages amafunikira processing power yambiri. So if you are able to install Photoshop in your computer, you have it already, that's okay. I think my videos are also global. On how to install. For now, let's just jump right into it. Okay, so I'll open up my Adobe Photoshop CC 2019. Just double click there and the program is loading. It's loading, and also the dashboard. Right, so that's our dashboard, and it will say welcome to Photoshop. Monga mukuoneramo, tikapita ku left kwathu pali malo kapena kuti a button that says create new, musi pali button iyo imene kuti open. So if tipita pa create new po, itibweretseranso dialog box ina. Dialog box iyi ili ndi matabo osiyanasiyana pa recent, saved ndi zina zotero. Musi mwakemo mulino zimene ndakhala ndikugwiritsa ntchito posachedwa pompa. I've been using a custom paper imene my dimensions ake ndi 8.5 by 11 inches, and ndikapita ku right kwangaku ikundionetsa ma dimensions, pali width palinso height. Pa width pa kumbali kwakeko pali inches, ndikapanga click yanipasa drop down menu ikundionetsa ma pixels amene preset itha kukhala nawo. So if I click ikundionetsa kuti preset ya 8.5 by 11 inches ili ndi 2.550 megapixels, pixels, akuso ndoliso 3300 pixels, which means unena kuti ma pixels anga kapena kuti tima basic units ta graphics ta images tili moteromo, komano mosachulutsa kakandiwa tingopita ndi pa ma inches pakaya. So that's that. Imeneyi ndi almost a letter. Mukaona musi muli resolution yathu pa 300 imatanthauza unena kuti chinthu chomwe chipanga print out ndiye kuti per inch ma pixels amene alipo per inch alipo 300. Nde nthawi zambiri anthu timangokonda mwina kungopanga zinthu za ma WhatsApp chani, timafuna chioneke cha quality yayikulu, komano mapezekabe kuti picture chikuchedwa kuload because imakhala kuti ndi yayikulu because of the pixels per inch. So for now we'll begin by just 72. 72 is a standard ya ma digital posters imene nizonena kuti sufuna kupanga printout. Ngati ufuna kupanga printout ntchito yako, make sure kuti uyike muchani mu 300 pixels.
per inch koma apa tithangoyika kali pa 72. So I'm using the custom ya 11 inches by 8 by 0.5 by 11 inches. So musi mwake muso muliso background contents sindiyankhula zambiri za color code tingoyisiya kayi chonchi. Pali black utha kusankha kuti ukapanga click ujeni yako canvas yako ioneke bwanji, you know, so background color and all that. So musi mwake muso muli transparent. So let's just go on the transparent and click create. Tikapanga click create itibweresera canvas tafika no mu Photoshop work area yathu. Yeah, mmene mumu ndimene tikhalire nkuchita ntchito zosiyanasiyana. Today we're just going to look at a couple of things sitiyang'ana zinthu zambiri ayi. First of all, I want you to know that this is your work area, your canvas. Tipite pa mwambapo pamene pali window. When you click on that, tiyamba kuona muli zinthu zosiyanasiyana pali arrange, imene iliso ndima specifications zake, pali tile, or vertically, tile or horizontally, zinthu zosiyanasiyana. In our workspaces, we have essentials, but also 3D. You can check all these and imamba kubweresa zinthu zosiyanasiyana. When we go back, we can go back to workspace here to nkubwerera kuma essentials, and then yeah, also layers and histogram color. History iso ndiyofunikira kwambiri. History, then when you click on this, it brings it up. It's always there by default. So these are just like my areas you will need as you go along. So ndingo panga kai click on that. Yeah, okay, fine. When we go on this, uku ndingati tingoti ndi toolbar. Toolbar yathu ndi muli zinthu zosiyanasiyana. Luckily tikakhala ndi Adobe ma CC products amakuonesa bwinobwino tima preset tamene ntchito yake zinthu zimene zimagwirira. Utakuona tima icon on the frame tool ikukuonesa amene you can resize images and stuff like that, creating frames. Ukabwera apa, this is an eyedrop. Eyedrop imasankha ma colors on different, which in kuti you want to create a certain color palette. Ukapanga ma designing ako mwina munthu wakupasa chithunzi chili ndi ma colors zosiyanasiyana and you want to make designs that are in line with the colors amene akupasa pa chithunzi pacha, use the eyedropper tool to use aona ntchito yake kutsogolo, and many more. So let's just go on the text. This is a horizontal text tool. Ukapanga right click imabweresa pali vertical text, pali vertical text mask. Yeah, command types zambiri will be using the horizontal text. Now I've clicked on it. Tikapanga click. One thing I didn't say is that when you click on an icon, katilekeze apa, pali bar imene imaonesa ma properties two imene mwasankha. So here it has changed, it has the path and all that. When I click on the text tool, it will also show kuti ma properties ake, when ndifuna ndisinthe font size, font type, izina zotero. So now I'll just click I want to create a text box. So I'll left click and then I'll drag the mouse over like that, and then I leave the mouse. Now it has shown this Rolem Ipsum whatever mwina mawu ngati awena mnaonapo. Mawu amangokhala ngati ndi tingati preset kungofuna kuti angopanga fill the place kuti ukataipa sizoneka choncho, you know. Yeah, so apapano I just want to click, I want to create new words. So sindivutika so kufufuta ndingoyamba kulemba. So I have pressed caps lock, and then I say I am a designer. That's my first switch. So I'll click OK. Yeah, now I've written I am a designer. Now you notice when I click here, when I've started writing, pali side inake apa imene yaonesa ma layers, channels and path. So mawu amene alembaja alembedwa mu layer yoyambirira, layer number 1. I can always add a layer to my work. I can even add a group. Izinza kuza ntchito yake kutsogolo, koma for now let's just be here guy. Alright,
Now ndalemba mawu oti I'm a designer. Ndifuna mawu awa akhale ndi font type ya Gotham. Ndiyipeza bwanji? Font type yanga ipezeka ma properties. If I click here, there are font ambirimbiri m'munsi mwanga. I can even type here Gotham. Yeah, Gotham ndikuti ndifuna akhale bold. So yabweresa bold. Komabe ndikufuna kuti mawu angawa akhale ndi text ya size yake ikhale 72. So I click on 72. Fine. Now ndikufuna nditapanga resize mawuwa, so ndangopanga click mkati mwake, kenakano panga press enter. So you can see kuti mawuwa sakuoneka bwinobwino. The reason could be kunena kuti ndasokoneza kapena kuti ndinasintha character ya ma text kuti distance between ma letters ndotani. So I'll select everything by pressing Ctrl A, kenakano ndipita pamene palembedwa kuti I don't have it first. Ndipite kaye pa window paja, then I'll go on the character. When I go on character ndapanga click apa, now it has given me this. So pa character apa pali malo awa amene ali a font size, then palinso malo awa amene ali set leading. Leading imakhala distance between the top letter and the bottom letter. So ili pa 26. M'munsi mwakemo muli set the tracking. Tracking imakhala distance between two letters amene ali adjacent. Mwina mawu amene walemba ngati designer, the spaces between, that's the tracking. Yeah, so apa ndipita pa leading pakaye, then I'll start increasing the leading. Menda panga increase ndiye kuti mawu achatani asintha. If I try to go on the tracking and then I try to reduce the tracking, mutaona mawu achapangidwa squeeze kufikira level ina. Yeah, so now I can get back to where I was around 50. Oh yeah, they're about 50. I press OK. Now this is my Photoshop design. Komabe zikuoneka kuti mawuwa alibe background yati naika ya transparent. If I want to add a background, ndipanga click pa layer paja, and then layer ibwera mwamba. Ikabwera mwamba, I will come to this point where there is a background color. Ya mwamba yanga ndi foreground. So I want to use the background color. So ndipanga click, and then I will ndingopanga click pa foreground ipo. Then ndipanga click pa foreground, I'll go to select something yellowish or so, then press OK. Ndikatero I'll use this is a paint bucket imene imangomwaza paint basi. When I click on it, you see yabwera yellow. Koma now one thing has happened. Mawu kuti I'm a designer asowa. Ndipanga bwanji kuti ndapeze? Simple. You take your mouse, you move it to this side. Now you can see kuti asintha yebweresa kankono kuti katapanga drag kachala. Now you just click on the left click and then drag bweresa mouse. Now you can see there's a line and ikanga tudipabwera ngati transparency. Leave it like that. Now you can see kuti asintha. That's another way of doing it. Some way of doing it, umapanga press Ctrl, amene mukuuza ma MacBook uno mutakuuza CMD, ndiye kuti upanga click on that, kenaka uzapanganso click on ka icon kamene ka bracket kamene kakupezeka after P1 amene ali pa keyboard pali ma bracket angapo. So you take the bracket, the close bracket, if you click on that imabweresa mwamba when you click the close bracket. When you click the opening bracket, imabweresa mouse. That means you start with the control and then the bracket. Yeah, so that's how you do it. All in all, that's our first design lesson. See you in the next lesson.